So yesterday I discussed digital signal processing and the meaning of all these three terminologies. What is meant by digital, what is meant by signal and processing. So from these three terms, mainly it is important for you to understand the meaning of signal. Signal can be of any form. Signal come from any type of source. And this was one example that a signal can be represented through mathematical relation. And this example was the example from the wave from a tuning fork. Sinusoidal, it has, as you can see from this slide, it has amplitude variation, it has also phase lead or lag. Okay. So what can be picked from here that this signal can be represented by some parameters. Parameter in the sense of one parameter amplitude, then frequency, then phase. But real dual signal is not pure, it is corrupted with noise. It was also discussed yesterday. So when the signal is corrupted with noise, we can add a noise term in this equation. Noise term. So that is the difference between corrupted signal and noisy signal. So processing, when, for example, here you can see processing. That means we want to process this signal in order to eliminate this type of noise or interference. So that is one example of signal processing. Now, let us see what is meant by system. Okay. You can see the block diagram. In this case, first block diagram, you can see a system. System can be amplifier. Now, if this system is an amplifier, and if you put some voltage signal as input, what is your expectation? For example, this is a system and the system is amplifier. You are putting some voltage. You can say 5 volt. What is your expectation at the output of this amplifier? The voltage বেড়ে যাবে, sir. Voltage will be increased. Voltage will be increased. So in this case, the system is working as an amplifier. Similarly, system can be attenuated, opposite of amplifier. You want to decrease some signal, 10 volt signal, if it is attenuated, say want to decrease 10 volt to 5 volt. So it is, the system is now working as attenuated. It can be filtered. In the previous example, you have seen noisy signal. So if you fit that noisy signal to this system and want to remove the noise from the system, then this system is working as a filter. So that's the concept of system. Now, system can be in analog domain. This example, you can see this system in analog domain. In this case, input to the signal is analog signal, represented by, in this case, x of t, means continuous, and output from this continuous system, continuous in terms of time. Okay, time respect data continuous.
output is represented by yt. In case of digital signal processing, we cannot deal with totally continuous system. We have to convert the analog signal to digital. But in the third case, what you can see that this is a discrete time system. Discrete time system, that means the system is processing discrete time signal or digital signal. In this case, you can see the input is represented by x parenthesis difference. There is a difference x of t and x of n. Okay, in this case, you can see representation of x of n by this bracket means this is discrete values. Discrete values like difference how to represent xt and xn. Basically, the concept is same. In this, let us assume a signal, continuous signal in this form and represented by x of t. Now, how to represent the same signal in this form, x of n, that means discrete form. You have to discretize the signal. That means you have to take the sample after a certain interval. For example, I'm taking some samples, and these are the instant. Only discrete version of the continuous domain signal. In that case, this discrete version can be represented by x of n. So that's the difference between continuous time signal x of t and discrete time signal x of n. In both cases, x of t and x of n are assumed as input to the system. One is for continuous time system, the other is for discrete time system. Output, you also can check the output for continuous system is represented by y of t parenthesis, and in case of discrete system, it is represented by yn. এবার একটা কোয়েশ্চেন আছে তোমাদেরকে, how can you relate the continuous system to discrete system? For example, if you are given these two system and if you are asked represent this discrete system with respect to this continuous system, what modification is needed? বুঝেছো? তোমাকে কন্টিনিউয়াস সিস্টেম দেওয়া আছে, তোমাকে ডিসক্রিট সিস্টেম দেওয়া আছে। এখন তোমাকে বলা হলো এই দুটো সিস্টেমকে রিলেট করো। কিভাবে রিলেট করা সম্ভব? স্যার ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের মাধ্যমে। ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মে এখনই যেও না, টাইম ডোমেন আছে, চেক করো এখানে টাইম ডোমেন কি আর ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন। আবারও বলি, টাইম ডোমেন নিয়ে আপাতত চিন্তা করো, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে যেও না। আচ্ছা আচ্ছা, টাইম ডোমেইন দেখো এখানে টাইম ডোমেইন টি রয়ে গেছে, বোথ ইনপুট এন্ড আউটপুট, এটার ক্ষেত্রে কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে। এবং ডিসক্রিটের ক্ষেত্রে যেটা রয়েছে ডিসক্রিট ভার্সন, এটাও টাইম ডোমেইন। n is also time domain, but it represents indexing. That means if you take some samples, like say this is sample at 0, here is another sample at 1, 2, 3, then in this case n is 0, n1, n2, n3. In general form, we can write x of n. So n is also in time domain. That means we are considering time domain but discrete version. And if you want to represent this discrete system as continuous, so just interpolation. If you do the interpolation, continuous one can be represented by x of t. In this case, it is also time domain.
এখন আমার কোয়েশ্চেন ছিল যেমন ডিসক্রিট সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা সিস্টেমটাকে রিপ্রেজেন্ট করছি এভাবে, দিস ইজ দ্য ব্লক ফর ডিসক্রিট সিস্টেম, এবং সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য ব্লক ফর কন্টিনিউয়াস সিস্টেম। তো দুটো সিস্টেমকে system, for example, assume this is system 1, this is system 2, and for system 1 this is the signal, and for system 2 this is the signal. দুটো সিগন্যাল ইনপুটের ক্ষেত্রে দুটো সিগন্যালকে তোমাকে যদি বলা হয় এই দুটো সিস্টেমকে রিলেট করো, একটার সঙ্গে আরেকটা রিলেট করো, তখন একটা মডিফিকেশন দরকার। সেই মডিফিকেশনটা কিভাবে সম্ভব? ব্লক ডায়াগ্রামে কিছু চেঞ্জ দরকার, কন্টিনিউয়াস সিস্টেম থেকে ডিসক্রিট সিস্টেমে চেঞ্জটা আমাকে আনতে হবে। আমি চেঞ্জটা আনবো কোথায়? এই ইদার আই উইল মেক এ চেঞ্জ অন দ্য সেকেন্ড ব্লক or I will make change on the third block. আর কোন ব্লকটাতে চেঞ্জ আনা সম্ভব হলো? আমি যদি আচ্ছা follow this one, for example this is this third one, discrete time system. All right, now if I modify this block this way, okay, rather I take second one due to limitations of space. Let's say this one, continuous input signal is given. Now what I do, I can discretize the signal x of t. That means from here, by using some mechanism, analog to digital conversion, you have heard about analog to digital conversion. Let's say this is the block analog to digital conversion. So in this block, this analog signal, this one is when compared will be discretized. At least we can say discrete version, and output of the ADC can be assumed as x of n. Let's say this is discrete time system, not continuous. So x of n, you can see here x of n, discrete time system, and from discrete time system again we want to have, in this case let's say we are getting the output y of n, which is discrete version. Now y of n is comparable. Again we want to have this discrete output in analog domain. So what to do? We have to add another block which is called digital to analog conversion. So output will be y of t. That means this system, now this system is incorporated within this continuous system. So the whole this part is representation of continuous system. Within this continuous system you can see discrete time system. আগে একটা এক্সাম্পল দেখানো হয়েছিল, if we go back to that block, analog to digital conversion, যেটা ইনপুটের ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে y of, not y of t, rather in that case it was x of t, analog input, then digital x of n. তো কন্টিনিউয়াস টু ডিসক্রিট, এবং আউটপুটে গিয়ে যেটা করা হয়েছে, আউটপুটের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাজাম্পশন ছিল output discrete version y of n. From output discrete version what we have done, output y of t, analog domain transformation. So ইনপুটের ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমেশনটা হয়েছে অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল থ্রু অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সন,
এবং আউটপুটের ক্ষেত্রে ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্সন থ্রু digital to analog converter. So that is the concept. I hope now this is clear to you, the relation between continuous time system and discrete time system. এই কনসেপ্টটা তোমাদের পরবর্তীতে লাগবে সেমিস্টার প্রায় শেষের দিকে গিয়ে কিভাবে এটাকে বলে বাইলিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন, দ্যাট মিন্স অ্যানালগ টু ডিজিটাল দেন ডিজিটাল টু অ্যানালগ. Within the digital signal processor, if you think of a digital signal processor, DSP processor chip, so feeding signal within the processor, feeding can be in digital domain, signal can be of any form, it can be audio, it can be video, temperature or pressure or position. Then within the processor, you may need to process the information and you need to have the output. So what is actually done within the processor? Only some basic concepts using Boolean algebra or some logical approach. So Boolean means, even if you think of fundamental concept, that means sometimes you need to add signal, sometimes add information or add data. Sometimes it is needed to subtract the data, or you need to multiply the data or divide the data. So these are the things, and it is done within this processor. So basically mathematical part, mathematical part এক্সাম্পল ম্যাথমেটিক্যালি যেভাবে রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে প্রসেসরের মাধ্যমে, সেটাকে কিন্তু অন্যভাবে ডিজিটাল ডোমেনে রিপ্রেজেন্টেড হচ্ছে. For example, if you see this example, excuse me, two examples are given. One example is human system, okay, human brain. Someone is speaking, someone is listening, and brain who is listening, he is working as a processor since he is listening. Definitely in this case also brain is processing, but that's not the concept. And if you think the analogy, that means digital domain jeta hocche seta hocche microphone, someone is talking through microphone and information or voice is picked up by ADC, analog to digital conversion within the processor, DSP is done, and then the digital signal is coming out from the digital to analog converter. So you can see that what is being spoken out by the speaker is represented by this wave, though it is shown here sinusoidal, you can assume sinusoidal. So this is the signal. You can say this is pure signal coming out through microphone. Feeding microphone can be connected wirelessly or through wire to ADC. Processing will be done, and DAC output can be thought of. That means it's connected to a speaker. So you can see the output signal is also identical to this input signal. If we think there is no amplification, there is no attenuation, there is no interference. So in this case, analog signal is converted to digital. Again, digital signal through processor is converted back to analog signal. Now, for example, it's not exactly pure. This signal is corrupted with
some noise, environmental noise. Naturally, there are different type of noise, and it can come from different source. So all this signal, noisy signal, will be added up within the ADC. Now, within ADC, you are getting, or in at the input of the ADC, you are getting noisy signal, like say a noisy signal, and you want to have pure or the original signal from the output of DAC. So what to do? You have to implement filtering technique within this processor. That means processing technique within the processor. And processing technique can be done by, again, if we go back to the previous slide, so this is the concept of processing, this part. এই concept গুলো রয়ে গেছে future lecture গুলোতে এটা cover করব। This is the representation, real world sample data system, and you can see already it is explained analog signal and channel. In this case, channel can be our environment if it is wireless or any other cabling system. There can be ADC system that, as you have seen in the previous example, can be DAC system, can be DAC, and in most cases or in some cases, information may be needed to be stored within the processor. So ultimately, the whole thing can be integrated into a single IC. সেপারেট মেমোরি দরকার হতে পারে যদি লার্জ মেমোরি দরকার হয়ে থাকে। মাইক্রো কন্ট্রোলার যেটা আছে, তোমাদের মাইক্রো কন্ট্রোলার কোর্স আছে, মাইক্রো কন্ট্রোলারের ক্ষেত্রে মেমোরির সাইজ খুব বেশি থাকে না, তো সেপারেট মেমোরি দরকার হয়ে থাকে। ইভেন প্রসেসরের ক্ষেত্রে, ইউ নো ইট, কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এক্সট্রা মেমোরি লোকেশন দরকার। But within the processor, there is also a small amount of memory location. And this two graph is showing the concept of quantization. That means at some instant, if you think of first or which one, let me check which one is better to understand. For example, if we consider this signal, let's assume this is 1 or 0, doesn't matter, 2, 3, 4, 5, 6. So in this case, this is 1, 2, 3, 4. Now you see at the sampling instant 4, sampling amplitude, exact sampling amplitude is not matched with the digital amplitude. Digital domain কিন্তু discrete version রয়েছে, discrete. Alright, এটা exact value অনেক ক্ষেত্রেই exact যে analog valueটা রয়ে গেছে এটা পক্ষে কনসিডার করা সম্ভব হয় না। এই এক্সাম্পলটা যদি তুমি চিন্তা করো, এই পয়েন্টে এসে এটা নিয়ারেস্ট যে discrete valueটা রয়ে গেছে, that is this one. That means instead of original amplitude, the DAC, or in this case you can say ADC, will consider the nearest amplitude. Nearest amplitude consider করবে, it will take this value instead of this value. So that is called quantized wave. In both cases, this is the one that যেটা staircase আকারে দেখানো আছে, that is quantized, quantization করা হয়েছে। So quantization এর ফলে যেটা হচ্ছে এখানে, quantization এর ফলে discrete valueটা analog value এর সঙ্গে ম্যাচ হচ্ছে না। So you will have quantization error. এটার ক্ষেত্রে এরর চলে আসবে। এরর মিনিমাইজেশন এর কিছু অ্যাপ্রোচ আছে, you will learn in future.
already this example is explained system, and this is the example of input to the system XP, and this is the output from the system YT. Same concept, if you think of continuous domain input XP and output YT represented by parentheses, and want to represent the same system in discrete domain. So this is the discrete representation x of n. Sample is taken, and this is the output y of n. Output ke sample gulo neya hoy. So that means you can check it. Ideal case amplitude gulo continuous and discrete version same থাকা উচিত. The system has some specific task, like in addition to amplifier example that was mentioned before, removing noise, image blurry image jodi thake, if you think of image processing, it may be needed to sharpen the image. Echo hoche, for example, from a system echo is present, so echo from the, if it is audio system, echo is needed to be removed. এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো রয়ে গেছে, summers, sonar, radar, and it can also be transformed into image. That means if you think of a radar, the radar is installed at the ground and it wants to see the location of airplane টা কোথায় রয়ে গেছে, বা ফাইটার প্লেন কোন ডিরেকশনে মুভ করছে, এর হাইট কত রয়ে গেছে, অন্যান্য ইনফরমেশন it is acquired through a radar concept. That means some signal is sent from the transmitter of the radar, and transmitted signal is received back to the radar. If you want to plot this plane on the side of the radar system, there is processing system, and through this processing it is possible to visualize this plane. That means exactly I want to see the plane and its location in the display, within the display. So that is actually related to image. Radar technology is communication technology, but image processing is digital signal processing. So interrelated. In this case, you can see the examples of communication system and DSP are integrated. So books are mentioned also in your course outline. I will follow some books and I will let you know who is books. For example, this is one, here is another one. Mainly these three books will be followed. So you can take note. This is first one, this is second one, this is third one, and other books are recommended. You can go through the other books in order to have better understanding of your concept. Well, now we have some time for discussion. If you have any queries, question, you can ask me. But I have one question to you. Have you decided regarding the class routine? Is it possible to change it? Or want to keep the routine as it is?
স্যার একটু নেক্সট ক্লাসে জানাইলে মনে হয় ভালো হয় স্যার, সিআর এখন আলোচনা করতে পারে নাই। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে জানালে যদি ভালো হয় দেন আমি একটা কাজ করতে চাচ্ছি নেক্সট, তোমরা যেহেতু ডিসিশন এখন নাওনি। জি বলো। ক্লাসরুমে দিয়ে দিলে ভালো হয়, আমি তো তোমাকে বললাম আমি দিয়ে দিব। যেমন এটাই ধরো, এই লেকচারটা আজকে শেষ হয়ে গেছে, এই লেকচারটা আজকে আমি দিয়ে দিব, ঠিক আছে? Oh, you want to have the soft copy of the textbooks? জি স্যার। Yeah, I will try to provide. আমার যদি স্পেসে কুলায় আর কি, ড্রাইভের স্পেসে দেন। So you want to have soft copy at least. Okay, let me check. At least যে তিনটা মেনশন করেছি দেওয়া যাবে। স্যার এই বইগুলো কি এই যে প্রথম বইটা স্যার সেকেন্ড এডিশন, এরপরটা লেটেস্ট এডিশন, এরপরটা স্যার কোন এডিশনটা ইউজ করবেন? এই পরেরটার কোনো এডিশন বের হয়নি, এটারও লেটেস্ট বলতে যেটা বুঝিয়েছি এটা খুব সম্ভব থার্ড এডিশন। I can show you the book. আমার কাছে যে এডিশনটা আছে, I'm talking about the second one. Okay, Lit and Digital Signal Processing is রিপ্রিন্টিং যেটা দেখানো আছে, রিপ্রিন্টিংটা দেখানো আছে 2011, almost 10 years back, this one. And it has also one short version. একটা প্রবলেম থাকে, সেটা হচ্ছে তোমাদের কি ইমেজটা উল্টা দেখা যাচ্ছে, তাই না? ন্যাচারালি উল্টা দেখা যাবে, বাট চিন্তার কোনো কারণ নেই। এটার সফট ভার্সন যেটা, সেটার সঙ্গে এবার এটার খানিকটা মিল নেই। হ্যাঁ, কোনো কোনো চ্যাপ্টারে গিয়ে বা কোনো কোনো টপিকে দেখা যায় যে মিল থাকছে না। তো ওই কনফিউশনটা দূর করতে হলে তোমাকে টেক্সট বুকটা কালেক্ট করতে হবে। বাট এনিওয়ে, আমি তোমাকে সফট কপিটা দিই, সফট, এবং যদি কোনো ডিসিমিলারিটি দেখো আমাকে জানাও। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার এই একটা স্যার রিকোয়েস্ট ছিল, স্যার এই ক্লাস লেকচার গুলো কি স্যার একটু বাংলায় বলা যায় স্যার? আমি ইংলিশে একটু দুর্বল তো স্যার, ধরতে আমার একটু কষ্ট হয়। ধরতে তোমার যদিও কষ্ট হয়, আমি তোমাকে বলবো এইটা আমারও খানিকটা অনেক সময় প্রবলেম হয়ে যায় সুইচিং করা বাংলা থেকে ইংলিশে। আবার তুমি যখন টেক্সট বই পড়তে যাবে তখন কিন্তু তুমি বাংলাতে পাবে না। তো ধরতে প্রথমে খানিকটা কষ্ট হলেও তুমি যদি টিউন করো নিজেকে লেকচারিং এর সঙ্গে, দেখবা একটা পর্যায়ে এটা তোমার জন্য ইজিয়ার হয়ে যাবে। আর বাংলায় লেকচার দিলে যেটা হয়, অনেক আমার জন্য প্রবলেম হয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল, when I need to talk in or give lecture in English, তখন আবার ওই এমনিতে এটা হয়ে যাচ্ছে, বাট কিছু করার নেই। তো তোমার রিকোয়েস্টটা কনসিডারেশনে থাকবে। এট দ্য সেম টাইম আমি তোমাকে অ্যাডভাইস করবো, ট্রাই টু টিউন ইয়োরসেলফ, নট অনলি লিসেনিং টু দ্য লেকচার, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্লাইড। ওকে, যখন তুমি স্লাইডটা তোমাকে বুঝতে হবে, তখন কিন্তু ওখানে কিন্তু তুমি বাংলা টার্ম পাচ্ছ না, তখন কিন্তু তোমার আরেকটা ইস্যু এসে যাবে। আমি বাংলায় লেকচার দিচ্ছি, বাংলায় এক্সপ্লেন করছি, কিন্তু তোমাকে বুঝতে হচ্ছে ইংলিশে। So you will have you will have that issue. So you have to overcome. জি স্যার। Since we are আমাদের দেশ বাংলাদেশ, let us be frank, আমাদের দেশ বাংলাদেশ, এবং আমরা ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে থাকি, বাংলা করে থাকি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক ফ্যামিলিতে হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে টিভি থেকে। So this is an issue, আমি নিজেও ফিল করি। So try to grasp from three sources: textbook, from slide, from delivery.
আর তোমার স্পেসিফিক যদি কোথাও মনে হয় তুমি বুঝোনি, জাস্ট ইন্টারাপ্ট এন্ড আস্ক মি, আই উইল ট্রাই টু এক্সপ্লেন, ইভেন ইফ ইট ইজ নিডেড আই উইল এক্সপ্লেন ইট ইন বাংলা, নো প্রবলেম। জি থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার বইগুলা যে স্যার যেখানে লেখা আছে স্যার, এগুলা কি স্যার এই যে এখানে যা যা লেখা আছে সেগুলো কি ওই এডিশনে ইউজ করব? যেমন সেকেন্ডটা দেওয়া আছে লেটেস্ট আর ফার্স্টটা দেওয়া আছে সেকেন্ড এডিশন, এগুলো কি আপনি ইউজ করছেন স্যার? তুমি স্যার আপনাদের আমি সাথে বলি মিলে নিতাম। তোমাকে, ন্যাচারালি কোনো বই, পুরানো বই যদি থেকে থাকে এবং তুমি যদি কালেক্ট করতে চাও, তোমাকে আমি অ্যাডভাইস করবো সবসময় লেটেস্টটা কালেক্ট করতে। এটার মানে এই না যে তুমি পুরানো বইটাতে পড়তে গেলে তোমার প্রবলেম হবে। তুমি একটা বই কিনতে চাচ্ছ, তুমি পুরানো এডিশন কিনবে কেন বলো? তুমি নিউ এডিশনটাই কিনবে। সো ওইটা একটা বড় ইস্যু হয় না, এবং ইস্যুটা যদি থাকে ওইটা কেস বাই কেস সলভ করা হয়। সেটা তোমাকে বলেছি, যদি কখনো তুমি ফর এক্সাম্পল তুমি একটা বই কিনলে, আবারও লেটেস্ট ভার্সনটাই কিনলে, এবং দেখলে যে আমার লেকচারে যে আমি টপিক কভার করছি সেটার সঙ্গে মিলছে না, তখন আমাকে বলো, আমি তখন তোমার করে দিব। বাট হোয়াট হ্যাপেন্স ইন রিয়েলিটি, লেটেস্ট এডিশনটাই আমি কভার করে থাকি। হ্যাঁ, তো তোমাদের সাইড থেকে আর কারো কিছু জানার আছে টপিক রিলেটেড? All right, let me finish. You can move on to next class. Thank you, sir. Assalamualaikum. Walaikum salam and welcome. আচ্ছা, আমাকে ওই আবার অ্যাবসেন্ট লিস্টটা সেন্ড করো। হ্যাঁ, অ্যাবসেন্ট লিস্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট।